It is November 23rd, 2009. This is the most important video concerning man-made climate change that we've ever made. This is one of the most important video press releases that I have ever released. Last week, hackers broke into a university computer system in England, the chief UN Climate Center, the main source of information they quote in their different reports. And they released thousands of emails. We've now had a chance to read over these emails. It's in the Associated Press, it's in Reuters, the BBC is covering it. It is a huge international story now known as ClimateGate. And we've had a chance to go over these documents, and it only confirmed what we previously knew. Al Gore, 2 years ago, got caught claiming that carbon dioxide goes up and then temperatures go up. He actually flipped the graphs. Temperature goes up and then carbon dioxide goes up. Different universities, and some of the ones named in these emails, have been caught faking temperature readings from buoys and weather stations around the world. They always claim it's an accident. This chief United Nations scientist, Phil Jones, over the last 5 years has refused to release any of his data, though it's being used for the UN to call for this global climate tax and to ban big televisions and to put tax on beef and taxes on having more than one child, total control of our society, and they won't release the source data. And that's one of the main reasons that the hackers obviously went into this system and got these emails, because they wanted the climate data. They wanted to force it to be publicly published, not just a boiled down synopsis, because so much of what is in these reports put out by this university and others has already been proven to be a fraud. And when scientists come out and say, well, your information is a fraud, and we have the actual weather readings from the sources you quoted, they say, shut up, you're a conspiracy theorist, you're paid by the oil companies, we're not going to let you look at our data. Now we know what happened, and this is so huge. And I'm going to go over the spin they're putting out to try to cover this up, because if this story in full gets out to the public, the global climate tax is over. And we're going to play some clips coming up of the new EU president and others admitting that the global climate tax is the key to global government, global governance. These are quotes from them. The global government is here. It was Enron came up with the idea of the carbon tax in the mid-90s with Al Gore. It's a scam. And it has nothing to do with the environment. And they're on the verge of passing this in Copenhagen next month and here in the United States with the climate bill now in the Senate that's passed the House. So this couldn't have come out at a more important time. So here are a few key points that I've listed here that I want to go over. This is ClimateGate, number one. Number two, the emails are real. Number three, all the key UN data comes from these fraudulent sources. They would not show the public their data. This is scientific fraud and persecution of scientists that disagreed with them. That's also in the emails, how to persecute, how to blacklist, how to fire people, how to shut people down. I mean, this is criminal racketeering. We need a real investigation of this. Why the fraud? What are the goals of this system? And to use a Star Wars analogy, these several thousand emails are the Death Star plans. But having the Death Star plans is only part of it. We now have to carry out an attack in the info war with this information. We're going to have full reports, in fact they're already up, at prisonplanet.com and infowars.com detailing all of this. This is a worldwide tax, a fraud against you and your family. Αυτός, κυρίες και κύριοι, λέγεται Alex Jones, είναι από την Αμερική δημοσιογράφος. Έχει ασχοληθεί πολύ με τα θέματα της παγκοσμιοποίησης, λέσχη Bilderberg, Illuminati και άλλα. Πολλοί λένε ότι τα λέει σωστά, άλλοι λένε ότι λέει καρακιουζιλίκια. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι καλό είναι να τα ψάχνουν αυτοί που ενδιαφέρονται για αυτά, να ακούν και αυτόν, να ακούν και άλλους, για να βγάλουν ένα πόρισμα, να μην βιάζονται να κρίνουν. Έχει πει και πολλά που θεωρώ ότι έχει πέσει μέσα, και αυτά που είπε τώρα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν είναι όμως μόνο αυτός που υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία για το ότι έχει στηθεί ένα ψεύτικο πλέγμα για αυτή την αποκαλούμενη υπερθέρμανση, που για πολλούς έρχεται σε παραλληλισμό και με αυτά που κάναμε και πριν από λίγες εβδομάδες για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι. Λένε λοιπόν ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση στείνει πράγματα και τα περνά μαζικά με πορίσματα σοφών μέσα σε εισαγωγικό ότι είναι έτσι για την υπερθέρμανση, για την τρομοκρατία, για να τα πιστεύουν οι μάζες και να προωθούν τα συμφέροντά τους. Εντάξει, σίγουρα κάτι παίζει, όπως βλέπετε να συμβαίνει στην οικονομία, ότι κάτι γίνεται και μας ξεζουμίζουν συνέχεια, κάτι περίεργο, και εδώ μάλλον δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα. Θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια. Να πούμε ότι όλα αυτά, σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, κυρίως στο εξωτερικό, σχετίζονται με την περιβόητα Ατζέντα 21.
Η Ατζέντα 21 έχει κάποιες ρήτρες, αν θέλετε, εντός εκτός εισαγωγικών, ή κάποιες παραμέτρους που ουσιαστικά κάνει λόγο για επιβολή φόρων, δεν είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο και ουσιαστικά δίνει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες που τις υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά συνέπεια η Ελλάδα, και δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς οι κυβερνήτες, οι δικοί μας και άλλοι, και ουσιαστικά με ορισμούς περίεργους οδηγεί στην εξαθλίωση στην οικονομική τον κόσμο και στο να μαντρώνονται. Είναι θέματα περίεργα, μυστηριώδη, και θα δούμε όλα αυτά και κυρίως αυτό με την υπερθέρμανση με την κυρία Αλιφαντή Βίκη. Να την δούμε ευθύς αμέσως. Γεια σου Βίκη, καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι ξανά στην εκπομπή. Με ακούς? Καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, παίξαμε ένα απόσπασμα από βίντεο που μου έστειλες με τον Άλεξ Τζόουνς. Οπότε να ξεκινήσουμε. Τι έχεις να επισημάνεις για αυτό το θέμα? Καταρχάς αυτό το θέμα ξέσπασε σαν σκάνδαλο Ναι. το 2009. Έτσι. Ο Άλεξ απλά το έβγαλε. Αυτοί που το αποκάλυψαν ήταν κάποιοι hackers. Είναι μία από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις για την εξαπάτηση ενός ολόκληρου πλανήτη επί δεκαετίες, όπου έγκριτοι επιστήμονες, σειρά και της νέας τάξης πραγμάτων, έγκριτοι εντός εισαγωγικών πάντα, Ναι. έκαναν θέσπα το γεγονός ότι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ευθύνεται το διοξείδιο του άνθρακα. Ένα στοιχείο που υπήρχε και παραγόταν στη γη από καταβολής της. Έτσι. Λοιπόν, και χωρίς το διοξείδιο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και η χλωρίδα στον πλανήτη.